আজ আমরা শিখব কিভাবে n8n টেলিগ্রাম কানেক্ট করব। টেলিগ্রামকে আমরা প্রথমে নিয়ে নেব। চলে যাবো নিউ ক্রেডেনশিয়াল, এখানে টোকেন ইউজ করবো আমরা। এর জন্য সর্বপ্রথম আমাকে টেলিগ্রাম অন করতে হবে। অন করে বট ফাটারে ক্লিক করতে হবে। বট ফাটার ওপেন হয়ে গেলে এখানে নিউ বট পেস্ট নিউ যে বট আমরা ক্রিয়েট করবো সেই অনুযায়ী নাম দিতে হবে। এআই বটের আমরা এখানে দিয়ে দেবো ইউজার নেম ইউজ করতে হবে। তো সেখানে ক্রিয়েট বট করলে এখানে একটা দিয়ে দেবে কোড, কপি করতে হবে। কপি করার পর অ্যাক্সেস টোকেনকে পেস্ট করে দিতে হবে। সেভ সেভ করে দেখাবে ক্রেডেনশিয়াল সাকসেসফুল এবং কানেকশন টেস্ট সাকসেসফুল। ঠিক আছে, তবে কানেক্ট করতে হবে কোনো এআই মডেলের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারি। এআই মডেল ইউজ করবো হচ্ছে চ্যাট এজেন্ট। ঠিক আছে, ওকে এক্সিকিউট। তো চলে এসছে আউটপুট, দেখুন এটা টেলিগ্রাম। মেসেজ চলে এসছে আউটপুট। আর চ্যাট আইডি আউটপুট। মেসেজ আমি লিখি the all time information publish on all time hi